everyone, my name is Tammy and I am part of La Chimolala. You guys, I am here on my ENHYPEN journey, and as many of you guys know, I've been going through each member, and I've been watching JANINAH's island compilations of each member, and today we are watching Yang Jungwon's journey to ENHYPEN, the hidden ace. And as you guys may recall, the title for Heesung's is The Ace. So this is going to be very interesting. I want to see why he is the hidden ace. This, like, when I hear ace, I feel like that is an all-rounder to me. So, I am really enjoying all of these compilations and learning about the guys. I'm getting very much acquainted with them, and it's gonna make the whole process of me learning more about the band and listening to their music a lot more, I guess, like a lot better, you know? So, and that's why I'm doing this, of course. And to me, I think it's just very important to know like the roots, where they came from as well. And if this is your first time here, hello. And also, I also want to say that if it's your first time here, I've already explained this. I feel like in every video that like I feel that I'm not ready to watch the whole island reality show or a survival show in its entirety. Not yet at least. Maybe down the road. But right now, I'm totally okay just watching the compilations and getting to know each member that way. Now, we are at Jungwon's journey, and quite frankly, we only have Nikki left. So I'm gonna ask all engines to help me out here. All right, let me know what kind of content that you think that I should watch next, so I could, still get to know the personalities of all the guys. Because I feel like this is the island compilations. It's great to get a feel of their where they came from, like, and to see their journey. But I really do want to know these guys on a personal level and just know like their personalities a lot more. And normally that's through variety shows. So if you guys know any great ones, feel free to drop it in our video request form. And if you're asking what video request form, so engines, we have a video request form. Things have gotten so hectic on our channel that we didn't want to miss anyone's requests, so we decided to create a form where you could fill out as many times as you want, your requests. So instead of typing it into the YouTube comments, because sometimes, quite honestly, it disappears. YouTube thinks you're spam, and so a lot of times we would get DMs saying, did you get our YouTube link? And most of the time I will say no, because it like YouTube just thinks you're spam. So to do a workaround and for us to be organized and make sure that we see your requests as well, we created this video request form, and it can be found on the community page or the community link or community tab, whatever you want to call that. Just click on community, and it's always within our weekly posts. I always put the video request form there, so that way you could just request as many as you want. So if you guys could help a gal out over here, and what recommendations you have, just let me know. I do know that ENHYPEN has a variety show called N O'Clock, so I am aware of that. But if you guys have any other shows, like any one-offs or whatnot, please feel free to plug it in and I will take a look. And it's also just throwing that caveat out there, it's not first come first serve basis. So I will just go through the list and see what we will watch next for ENHYPEN. Whew.
That was a lot. But you guys, enough from me and housekeeping. I don't know, housekeeping stuff. Let's go ahead and watch Yang Jungwon's Journey to ENHYPEN, the Hidden Ace. And again, thank you so much to JANINAH for creating this compilation for people like me who can't watch the whole entire show. And also to those who already watched it, this is kind of like a nice trip again to like memory lane, I guess, right? But anyways, all right, enough talking for me. Let's get it. 아이돌 처음에 실은 캐스팅이 돼서 시작하게 된 건데 어느 분야에서 엄청 특출나게 잘하고 그런 게 딱히 없는 것 같아서 불안감도 좀 있었어요. 양정원 군은 목소리를 좀 중점적으로 들으실 수 있을 때가 오면은 그때 좀 들어주세요. 되게 매력 있어요. That is a huge compliment if Hitman Bang is saying, listen to this guy's voice. That says so much. Wow. 아이돌 준비한 지 1년 4개월 된 양정원입니다. 태권도를 원래 했었는데 태권도랑 춤이랑 되게 비슷한 요소들이 많아서 지금까지 재밌게 하고 있는 것 같습니다. 양정원 지원자는 아일랜드 인입니다. 그렇게 쉬운 게 아닌 것 같기도 하고 좀 생각을 해본다 이런 식으로 말했는데 오히려 가족 전부 다 하라고 그렇게 말을 해서 그래서 시작하게 된 것 같아요. Oh, I love hearing that. I love how supportive his family is about this because we've heard numerous stories how parents are very unsupportive. And so it makes their journey like another layer of it being very difficult, right? So a person who comes to mind is Suga from BTS. He made it known, of course, that his parents were kind of like not so supportive in the beginning, but like, of course they came around to it, but initially, and I understand, because parents, they want the best for their children. And so being an artist is a really hard path. And I could see how parents are like, oh, how are you going to make like a living long term, So, but I'm really, really happy to hear the flip side of Jungwon's journey is that his family is saying, yeah, go for it. 가장 응원해주시는 할머니세요. Oh, I love grandmothers, you guys. Oh, okay, TMI, but both of my grandmothers are no longer here on this planet, but when they were amazing. And love them so much. So if you still have your grandmother around, hug them and love them half to death because they obviously deserve it. They are amazing. Wow. 저는 3번 정원이가 해주면 좋겠다고 생각했습니다. 3번 정원이. 양정원 친구. 네. 주목받을 수 있는 포지션이면 딱히 사실 눈에 들어오질 않았어요. 올라오면서 이렇게 할 때 본인이 사실 다 가져갈 수 있어요. 액팅에 대한 확신이 없다라는 게 고스란히 느껴져서 1등이 와우. 정말 좀 불안한 마음도 있기도 했고 그냥 긴장이 많이 됐어요. 양정원 아무래도 좋은 파트를 가져갔는데도 불구하고 그거만큼 다 못 보여줬다는 게 컸던 것 같아요. 그래서 왔던 것 같아요.
양정원입니다. 양정원은 아이랜드에 남게 되었습니다. 그래도 어쨌든 여러 가지 장르 해야 되잖아. 그래서 정원이가 일단은 필요하다고 바로 생각했어. 저는 정원이를. 정원이. 정원아. 네? 왜 이렇게 춤을 잘 추는지 몰랐지? Oh, what a compliment. Coming from Rain. Oh. Oh. 정원이가 이번에 제일 중요한 역할을 맡았다고 생각을 하거든. 근데 너가 그만큼의 임팩트를 보여주지 못했어. 정원이랑 안 어울린다고 해야 되나? 정원이가 못한다는 게 아니고 좀 더 무겁고 카리스마 있는 사람이 하는 게 제가 표정을 하나하나 정리를 해서 연습을 해야지 그나마 나오는 타입인데 그걸 안 해가지고 희승이가 지금 파트보다 홈 파트 하면 팀 점수가 약간 올릴 것 같아. Oh. 어쩌다 보니까 나 고민이 되게 많은 것 같아서 그래서 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 희승이 형이 5번으로 간다면 더 점수가 높게 받을 수 있다고 생각을 다들 하고 있는 것 같아서 그래서 계속 고민하고 있는 것 같아요. 고민도 불안도 다 그만. 누구 거야? 희승이 형. 그거 왜 해? 바꿀 수도 있지? 근데 제 생각에 바꿀 수도 있어. 바꾸는데 아직 잘 모르겠어요. 그라운드에도 갈 뻔했고 그때까지 계속 연습을 하면서 되게 배운 게 많은 것 같고 그냥 너가 하고 싶은 대로 해. 그거 형이 따라줄게. Oh. So much pressure. 그러면은 이번에 제가 하겠습니다. 애매하게 할 바에는 좀 진짜 확실히 해서 한다는 거랑 지적도 많이 받았었고 그랬는데 83점이라는 높은 점수가 나와서 기분이 되게 좋았어요. 저는 이 12명 중에 강원군이 제일 잘했다고 생각합니다. 정말 오늘 베스트 퍼포먼스를 했어요. 무대 체질인 것 같은데, 확실히. 이렇게 해낼 줄은 몰랐어요. 저는 그냥 말 그대로 90. That's awesome. 아이랜드에서 제가 슬퍼하거나 떨어지거나 이런 걸 보면은 할머니가 가장 마음 아파하고 힘들어할 것 같아서 끝까지 살아남고 싶어요. Oh. 글로벌 투표 7등 I love that he's doing this like for his grandmother. This is amazing. 아이랜드 양정원. 이제 진짜 7명이 데뷔조이잖아요. 그래도 처음 예상 데뷔조에 들었으니까 기분이 좋은데 딱 커트라인에 걸린 거라서 아직 너무 불안해가지고 좀 더 열심히 해야 될 것 같아요. 오늘 아침에 봤는데 서로 막 너네가 진짜 좋은 팀이다, 너네가 좋은 팀이다 이러는데 거기에 저희 팀만 없더라고. 근데 어제 딱 그 선택 다 진짜 대박이었어. 근데 솔직히 강팀은 너희 팀. 솔직히 강팀은 DNA 팀이야. 아니요, 저희도 강팀 될 수 있어요. 근데 페이커러브가 유난히 어렵다. 되게 어려워. 다들 저희 팀을 약간 기대를 많이 안 하고 있더라고. 제일 견제되는 팀이 어디라고 생각을 해? 개인적으로 페이크라브 팀이 DNA. 지금 이게 다 두 팀이 아니지 팀을 너무 견제를 안 하고 있는 것 같은데 어떻게 생각해, 거기에 대해서는? 그런 생각을 딱 깨면은 더 임팩트가 있으니까 저희는 묵묵하게 열심히 해서 꼭 딱 보여주려고 합니다. 정원군이 이 노래랑 좀 어울리는 것 같지 않아요? 깜짝 놀랐어. 정말 신기한 게
별로 그런 캐릭터가 아니거든요. 되게 순수하게 생겨서 속으로 욕심이 없을 것처럼 마치 그런 표정을 짓고 있는데 속으로 좀 아닌 것 같아요. 야심캐. 네. 2등 아이랜더 양정원. Ooh. 1등, 2등, 3등이 혜택인 자유시간이 주어집니다. 교부예요, 이름. 두부야. Aw. 이거 한 번으로 정리하는 거 어때? 괜찮은 것 같아요. 약간 그런 분위기가 있잖아요. 표정에서 나온 그런 게 딱 봤을 때 느껴져서 솔직히 말해서 약간 눈치가 보였어요. 뭔가 제가 의견을 말했었을 때 이것보단 이게 더 나을 것 같아요. 이런 식으로 말하면은 좀 표정이 좀 더 굳거나 그래서 조금 제 의견을 자유롭게 내기가 좀 힘든 것 같긴 해요. 양정원 군 같은 경우 나이가 17살인데 어떻게 그런 치명적인 매력 같은 게 나오는지 좀 약간 빠져들었습니다. 감사합니다. 네. 6등 아이랜더 양정원. 사실 6등이 11명 중에서는 좀 높은 등수긴 하지만 7명 중에서는 낮은 등수죠. 그래서 좀 불안한 게 있긴 하지만 사실 빛 같은 존재예요. 그냥 이제는 저에게 없어서 안 될 존재. 다른 아이돌 선배님들 영상을 보면 팬들 때문에 힘을 받는다 이런 게 사실 연습생일 때는 뭔가 이해하기 힘든 그런 생각이잖아요. 근데 그게 무슨 말인지 바로 이해할 수 있었던 것 같아요. 8등 아이랜더 양정원. 좀 불안했던 것 같아요. 배지를 못 찬 게 처음이기도 하고 이제 거의 후반부잖아요. 그래서 좀 위험한 거니까. Oh, how 데뷔조를 nerve-wracking. 상징하는 배지를 착용하세요. 배지를 다는 시간에 제가 계속 일어났었는데 이번에는 제가 처음으로 계속 앉아있기만 했잖아요. 그래서 조금 막막했어요. 저거다 좀 너가 이렇게 자신 없을 때만 뭐 어색할 때마다 이렇게 한 번씩 이렇게 내려보는 약간 이런 것들만 좀 안 했으면 좋겠다. 정말 손 높이 맞춰줘야 돼. 이때도 좀 더 웃어야 될 것 같아. 너무 밋밋해. 정원 군은 괜찮았는데 정말로 그 한두 포인트에서 힘이 빠지는 부분들이 있어서 우선은 무대에 대한 에너지가 있어야 되긴 하거든요. 그런 부분이 아쉽더라고요. 아쉬운 부분이 너무 많기도 하고 아쉬웠던 부분이 그대로 피드백으로 드러나서 좀 많이 걱정되는 것 같아요. 아 진짜 망했다. 네, 잘했어. 잘했어. 아 진짜 망했어요 진짜. 떨어질 것 같아요. 제가 떨어질 것 같아요 진짜. 저는 곡을 잘 안 타는 쪽의 친구라고 생각을 했는데 오늘 약간 그쪽 의외였던 것 같아요. 오늘 발견했네. 이런 곡은 잘 못한다. 다 잘했어요. 정원 레전드 진짜 잘했어, 진짜. 다들 진짜 수고했어요. 정원 군은 정말 애쓴 것도 너무 보여요. 근데 반대로 자신감이 없다는 것도 너무 티가 났었던 거예요. 그래서 무대에 올라가면 이제 뻔뻔해져야죠. 정말 보는 사람 입장에서는 거기가 되게 역할이 없다라는 생각밖에 안 들고. 양정원. Wow. 저번 글로벌 시청자분들 투표로 8등을 기록해서 이번 무대로 꼭 좋은 모습을 보여드려서 좀 좋은 평가를 받고 싶었는데 그러지 못해서 너무 죄송하고 쉼 없이 달려왔는데 옆에서 항상 응원해주시는 팬분들과 가족들한테 보답할 수 있는 마지막 기회라고 생각을 해요. 꼭 데뷔해서 자랑스러운 양정원이 되고 싶어요. 사실 저번 미션에서 위험했었잖아요. 그죠? 그래서 많이 기도 죽어 있을 것 같았고 정말 이 노래를 잘 이해하고 퍼포먼스도 잘 이해를 하고 본인 파트에서도 보여줄 것들을 확실히 잘 보여주신 것 같아서 좋은 결과를 기대할 수도 있을 것 같다라는 생각이 들더라고요.
수고하셨습니다. 일단 초반에 봤을 때는 그렇게 뭐 한 명이 튀거나 그런 모습이 안 보이긴 했어요. 이제 다들 잘 하시는 거 아니까. 근데 보다가 저도 아까 정원 군이라고 했나요? 네, 잘 하시더라고요. 그래서 기억에 남는 것 같고요, 제 기억에. Wow, what a huge compliment coming from JK. 1등 아일랜더. 5번째 데뷔 멤버는 양정원입니다. 진짜 지난 시간 동안 연습을 하면서 데뷔라는 목표의식을 잃고 연습만 했었는데 저번 챔버 5 때도 최하위 등수를 해서 솔직히 멘탈적으로도 힘들었는데 이런 아일랜드를 통해서 제가 이 일을 왜 하고 싶은지 더 확실히 알게 해주신 방시혁 프로듀서님 정말 감사드리고 여태까지 계속 디렉을 봐주신 디렉터님들 그리고 옆에서 같이 있어준 22명 아일랜드 지원자분들 너무 감사드리고 진짜 감사합니다. Wow. Oh my gosh. His journey. Oh my gosh. Each member's journey has been like so intense in their own way. It's rough, you know, when the performance director is saying you're not giving enough like facial expressions, you know, you look like just giving all this like constructive criticism, and it could be like a little bit intimidating, you know, or a lot intimidating. Um but I love how Jungwon, like, he totally took all of this advice, took it in, and just like proved to them like, no, I got this, man. I totally got this. And turned it around and became such like a great performer. Wow. It's just and to get compliments about, okay, first off, getting a compliment, I know I mentioned this like in the video that Hitman Bang, like if he recognizes your voice, that is a huge ordeal. Not only is this guy kind of like A&R, and if you don't know what A&R is, it's artist and repertoire. And these guys pretty much like go out and like, you know, hear music and hear people sing and be like, maybe that person might be good for the label or the agency, you know? So, pretty much like high up their scouts, if you will. And of course the A&R role has a lot more to do than just scouting, by the way. They have a lot of input about like the direction of the album, you know, kind of bounce ideas with the artist, but that's another day, you guys. That is, you know, music 101. So, but not only is Hitman kind of like an A&R guy, like obviously we know that he is the man who helped form BTS, of course. And so that is a huge ordeal. And of course, his background in music. And but to hear someone of that caliber to say like, you guys gotta listen to his voice. His voice is like amazing. That means there's a special quality of that voice where he sees potential, you know? So when someone says like, you gotta listen to that person's voice, like you gotta, you know,
take it for what it's worth from the person who's saying it, because it's like, oh wow, if Hitman Bang's saying it, like that must mean a lot. Whereas, someone like me, they're like, who's Tammy? Like she's not an our person, or whatnot. But that I thought that was like a crazy amazing compliment. And I love how Rain is such an iconic artist. Um He's an amazing singer, has a great catalog, and do not even start with this man's dancing, okay? He's amazing. And to hear like Rain say like, I had no idea that you could dance like this. What a great compliment too. So not only do you get like a compliment from Hitman about your voice, you also get a compliment about your dancing from Rain. And Rain is a great dancer. And obviously an artist. He's an all-rounder, you guys. So that's like two things working for him. So like, and then to be in this competition and trying to like figure yourself out and how to be um yeah, like pretty much prove to the world that you're ready to debut, ready to be an idol, and then to say like, oh, your facial expressions, you need to do better, or I didn't like, you are not giving your full potential on stage. And it's kind of hard to digest that, especially when you don't have any confidence, like you lack confidence in certain movements, right? So, but I'm glad that he was able to overcome that and show the world like, hey, I'm good at what I do. I'm a great singer. I'm confident. I could dance, on stage and be a beast on stage. So if he didn't exude that like in this show, like towards the end of the show, then he wouldn't debut with ENHYPEN, right? So I could see why this compilation is called The Hidden Ace. So wow. Wow, that was like a mouthful for me. But yeah, you guys let me know what your thoughts and feelings about Jungwon is. Did you guys vote for him? Is he your bias? Tell me why he's your bias or bias wrecker, or tell me more about him, I always enjoy reading your comments yeah, about all these members. I feel like I learned so much more in addition to this video. So yeah, we have one more left, you guys, and it is Nikki. And I would love to get to know more about Nikki and his journey. I know that some of you guys said that like the editing was not so great on him. They made him look like he's an antagonist of the show. So yeah, I will be interested to see, because I know like when it comes to survival shows, you gotta hook your audience in, and someone unfortunately has to be either the scapegoat or the antagonist, when we all know as the audience they are not. So um but yeah, anyways, I enjoyed watching Jungwon's journey. I hope you guys did too. And you guys know the drill. Please don't forget to like, share, and subscribe, or heck, turn on that notification bell, and you guys will know when the next upload will be. And you guys, my name is Tammy, and I am part of Lachi Molala. And I will see you guys next week for Nikki's journey. All right, you guys. Thank you, and see you guys next time. Annyeong!